Xin chào các bạn đến với môn học phương pháp kiểm tra đánh giá vật liệu. Kiểm tra đánh giá vật liệu là áp dụng các phương pháp cơ học, vật lý để xác định tính chất và tìm ra khuyết tật trên bề mặt và dưới bề mặt của chi tiết cần kiểm tra. Số tín chỉ của môn này là 2, nghĩa là các em sẽ học 15 tuần, mỗi tuần 2 tiết. Trong khi học, các em có thể liên hệ qua email hoặc số điện thoại hoặc trực tiếp ở trên văn phòng bộ môn Hàng và Công nghệ kim loại. Sau khi học xong môn này, các em phải đạt được một số chuẩn đầu ra nhất định vào phần, bao gồm các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và thái độ về kiến thức. Nói chung các em phải nắm được nguyên lý, nắm được quy trình và biết cách phân loại nhóm khuyết tật phù hợp để lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá có hiệu quả. Về kỹ năng, các em phải mô tả được quy trình thực hiện, biết lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá vật liệu phù hợp với từng nhóm khuyết tật, phải biết tổ chức làm việc theo nhóm, thì cái thông tin vấn đề về thái độ, các em phải có hình thành thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, xây dựng thái độ tích cực, chủ động, nghiêm túc trong học tập. Nhiệm vụ của sinh viên là phải giữ lớp đầy đủ, hoàn thành bài tập trên lớp và hoàn thành bài tập về nhà. Về tài liệu, các em có thể tham khảo bài giảng phương pháp kiểm tra đánh giá và các thể tổng hợp khác. Về tỷ lệ phần trăm đánh giá thì đánh giá quá trình chiếm 5% với hình thức tiểu luận và đánh giá kết thúc môn học với 5% với hình thức thi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thời phát biểu dự kiến là tuần đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về phần tổng quan của các phương pháp kiểm tra đánh giá vật liệu. Phần thứ hai chúng ta tìm hiểu phương pháp kiểm tra thẩm thấu. Các tuần tiếp theo chúng ta lần lượt tìm hiểu phương pháp kiểm tra bộ từ. Chúng ta tìm hiểu phương pháp kiểm tra siêu âm, kiểm tra phóng xạ, và tuần cuối cùng là tuần báo cáo và ôn tập. Sau đây sẽ là một số video clip giới thiệu về các phương pháp kiểm tra đánh giá này. Dye-penetrant examination is an important method of non-destructive testing of materials. This is the basic principle. Often the surface of a workpiece is covered with rust or paint, which masks the material defects, as shown in the sectional view. Therefore, the first step is always the pre-cleaning of the test piece surface. This must be done very thoroughly so that any defects present, here it is a crack, are open to the surface. In the second step, the penetrant is applied to the test piece, usually red-colored low-viscosity oil. Due to the penetrant's high surface wetting capability, it penetrates into the defects and cracks. After several minutes of dwell time, the third step is to rinse the part's surface cautiously with water. The water removes the penetrant completely from the surface, but leaves it in the crack. Now, the fourth step. After drying the test piece, a developer is applied onto the surface. The developer is a fine-grained white powder suspended in a liquid. It forms an even coating on the surface. After drying, it draws penetrant from the crack out onto the surface. The location of the crack is indicated clearly on the surface. And Hi, my name is Mike Porter. I'm a corporate NDT Level 3 for Alta Vista Solutions, and this is part of a video training session, and we're going to be performing magnetic particle testing on a painted component. So what we're going to do is we're going to demonstrate the proper technique to perform magnetic particle testing through a layer of paint on a component. Typical applications from ASTM E709 is a particular standard that we're working to, the American Standard for Testing of Materials, and it doesn't allow you to test through paint. You need to test through uncoated surfaces. You're allowed 1 or 2 mils of paint, and then that would be acceptable. But if it's a special application like this particular component has about 16 mils of paint on it.
So in order to test through this, you need to be able to demonstrate that you can find the particular anomalies that you're looking for and demonstrate the technique. So this is a magnetic particle yoke. We're going to start over here. One of the things that we teach our technicians is the proper technique to applying the particles. As you apply the particles, you want to actually just float them on. You don't want to dump them on with a can such as that. You just want to be able to lightly float the particles on. And the same thing with a puffer. When you blow the particles away, you want to be a little tender and a little sensitive and make sure that you have the right technique. We're going to move down across the plate, making sure that we have overlap. So I make sure that I test 100% of this particular component. I don't see anything there. I'm going to move down again. And as I apply this here, we actually start to see the formation of an indication along the toe of the weld. That happens to be about a 2-inch long crack in the heat affected zone. So as I talked about before, that it's important to know the techniques and the proper technique of blowing the particles off, because if I use too much force, especially on a painted plate as opposed to an unpainted plate, I can actually blow the particles away and you no longer see the crack. So again, it's important to have the proper technique in floating the particles on and watching them form, and then also the proper particle removal with the blower. So this completes this particular video training session on performing magnetic particle testing on a component that has a layer of paint. Thanks, and have a great day. Since inspection of welds using ultrasound is a leading-edge technique for finding in-weld flaws, it is important that those involved with welded fabrication have some knowledge of the method and its application. The basic ultrasonic equipment consists of a power source with CRT screen, probes, and calibration blocks. It is usual to investigate a weld using a shear wave probe, as the angle allows the operator to stand off to the side of the weld, avoids the weld buildup, and allows the operator to select a probe angle that will strike the fusion line of the weld preparation at approximately 90 degrees. The fusion line being a likely location for in-weld flaws, such as lack of fusion or trapped inclusions. By reference to the calibration carried out on the test block, the position, length and depth of the flaw in a weld can be analysed from the data given on the CRT screen. Accurate sizing and positioning of flaws is one of the great advantages of non-destructive testing when using ultrasound. This helps with decisions on how to facilitate a weld repair, and also defect sizing plays a critical role in the analysis of structures using fitness for purpose techniques. Radiography testing utilizes ionizing radiation to achieve an image of an object on several different viewing medias. This may be gamma rays, or as in this case, X-rays. The examiner marks the weld to be inspected with a measuring tape. This will be visible on the X-ray. Thus, he will know how to determine the exact location of possible irregularities. The film is mounted on the object, and the X-ray tube is set up carefully. The examiner leaves the area, closes the lead door, and operates the device remotely. This way, he avoids coming into contact with the radiation. He adjusts the voltage, current, and duration, depending on the investigated material and the wall thickness. Then he starts the irradiation. The X-rays go through the material and generate a radiographic image on the film or imaging plate once processed.
The experienced eye of the examiner interprets the image, and he can now determine the quality of the inspected object and if it meets the standards. X-rays can also be used to establish the authenticity of paintings, for example. Through the centuries, paint contained different quantities of lead. By exposing the paint layers to X-rays, it is possible to establish whether a cloth was repainted and the period from which the paint layers originated. In this case, the radiographic image is recorded on an imaging plate. Using the computer, a digital radiographic image is read. Art experts can use this to determine the authenticity of the painting.